Ngatinamatei. Deus, Mwari, God, agradecemos hoje we want to thank you today tinoda pela kutendai zuva ranhasi oportunidade for the opportunity de nemukana estarmos reunidos e deleitando-nos deste dia to be reunited and to be enjoying this day. wekubatanidzwa e zvakare pedimos muzuva ranhasi. And we ask you Tiri que kukumbira tu possas nos falar, and we ask you that you may speak to us, tiri kukumbira kuti dirigir mutaurawo toda a nesu, programação that you may direct this entire program, kuti abrir mutungamirirewo os nossos purogiramu yese corações iyi e yese, mentes that you may open our hearts and minds, kuti mugovhurawo pfungwa para dzedu que nemwoyo yedu, então possamos aprender e aceitar os teus ensinos. so that we may learn and accept your teachings. kuti tigodzidza nekugamuchira dzidziso dzenyu. Abençoe, coloque suas mãos sobre nós We ask you to place your hands upon us, Tinokumbira kuti muisewo é o que maoko te enyu pedimos pamusoro e pedu, agradecemos. and this is what we pray and Em thank you nome de for. Jesus. tisi Em nome In de the zvatinoona name Jesus. of tsauro Jesus. tichitenda muzita Amém. raJesu. Amen. Amen. I want to welcome everybody to our second presentation. Toda kuchingamidza munhu wese kuchidzidzo chedu chechipiri. This will be my first of two presentations for this camp meeting. Kwandiri pamusangano uno ndo presentation yangu yekutanga, ndine maviri. Just a little bit of housekeeping before we begin. Tichingotaurawo zvishomawo tatatanga. So for this presentation, I've left the chat open, which I don't normally do. Pachidzidzo ichi ndasiya chat yakavhurika, handiwanzozviita. So I want to ask everybody not to put random comments on there. Saka ndoda kukumbira kuti vanhu vese vasangoisa zvinyorwa zviri random If I papo. ask a question Ndikabvunza mubvunzo and it's not rhetorical, usiri wekuti musapindura, then I'll ask for people to give an answer. ndichakumbira kuti vanhu vagotipawo mhinduro. If you choose to give an answer on the chat Ukasarudza iwe kupa mhinduro pachat iyi and you see that more than 5 or 6 people have answered, please don't respond. ukanga waona kuti vanhu vanenge 5 kana 6 vatopindura, usazopindura zvako. Otherwise, we'll have lots of people responding to the same question and I won't deal with everybody's answer. Otherwise vanhu vakawandisa vanongozopindura mubvunzo iyoyo, handizogoni kupindura mhinduro dzevanhu vese. I may also take the opportunity to actually ask individuals to unmute and to give a verbal response. Ndinogona kuzotorawo mukana kuti vanhu vazovhura mamaiki avo vataure zvatinonzwa tese. So I've been told that that should work, Ndaudzwa kunzi izvi zvinokufanira kushanda, but if there's any problems with it, any technical problems, my translator can let me know and we won't use the audio, we'll just stick with chat. asi kana pakaita dambudziko, translator wangu achatitaurira tongozoshandisa chat, hatizoshandisi audio. Okay, if that works well for this meeting, I'll do the same in my second presentation. Kana zvikashanda mumeeting yekutanga, ticharamba tichidaro mupresentation yechipiri. Thank you. Maita basa. So I've received a number of questions for this camp meeting. Saka pamusangano uyu ndakawana mibvunzo And I want to try yakawandisa. to answer several of them. There are many, I won't be able to get through them all. Mibvunzo yakawandisa, toda kuzama kupindura yakati wandei yacho. Yakawandisa handigoni kuipindura Some are more yose. involved than others. Vamwe vari involved zvakanyanya than mimwe mibvunzo iripo. So the first question
relates to Matthew chapter 13. Mufunzo wekutanga une ukama neMatthew chapter 13. We're all familiar with Matthew 13, Matthew 13. parable of the wheat and tares. Parable yemawiti nemathezi. So I presume that most of you know that I've done numerous presentations on this parable. Ndovimba kuti vazhinji vanoziva kuti ndakaita zvidzidzo zvakawandisa paparable irori. Before this study, I did a series of presentations on the nature of humanity. Ndisati ndaita chidzidzo ichochi ndakaita mapresentation akati wandei pachimiro chemunhu. And what ended up developing or coming from those studies on the nature of human beings Zvakazopedzisira zvakudevelopa kana zvakubva pazvidzidzo izvozvo zvechimiro chemunhu was a concept that people called the 7 steps of salvation. yaiva concept yakadaidzwa nevanhu kuti masteps manomwe eruponeso. So what ended up happening that 2 separate studies, one on Matthew 13, one on the nature of humanity, Zvakapedzisira zvakuzoitika paiva nezvidzidzo zviviri zvazviri separate, chimwe chaMatthew 13 chimwe ended up being combined chemunhu. together. Izvi zvakapedzisira zvakusanganiswa pamwe chete. And myself with a small study group Ini nevamwe vandaidzidza navo boka revanhu vashoma shoma tried to investigate Ellen White's writing on the subject of the nature of humans. takazama kuda kuongorora zvinyorwa zvaEllen White panyaya yechimiro chemunhu. And the fruit of all of that study ended up being this concept of the 7 steps of salvation. Mubayiro wezvidzidzo zvese izvozvo wakazopedzisira wava chidzidzo chema7 steps esalvation. And what ended up being, I would suggest, a quite simple and straightforward study on Matthew 13 Zvakapedzisira chiri chidzidzo chiri simple chiri straightforward pabhuku raMatthew 13, which can obviously be found in the Bible, but Ellen White develops it in the book Christ Objects Lessons. zvinogona kuwanikwawo mubhaibheri, asi Ellen White anoramba achienderera nepfungwa iyi mubhuku rake Christ Object Lessons. Ended up being quite a detailed, if I might say, sophisticated study. Yakatopedzisira yava chidzidzo changa chatoo nemasinformation chatoo sophisticated. Because rather than just dealing with the basic symbols of the parable, Nekuti pachinhambo chekungodhila nemasymbols ari basic eparable irori, the study of the nature of humanity was overlaid upon that parable chidzidzo chechimiro chemunhu chakazovirikidzwa paparable irori. and at least for me personally, that study became much more meaningful. When I say that study, I mean the study of Matthew 13. Kwandiri chidzidzo chaMatthew 13 chakabva chatanga kutorawo chimiro chiri meaningful. So 2 separate studies were combined. Matthew 13, the subject of the wheat and tares, and the process of salvation or the nature of human beings. Saka zvidzidzo zviviri zvakasiyana zvakabatanidzwa, chimiro chemunhu naMatthew 13, subject wheat and tares. So I'm hoping that most of you have at least a vague familiarity or a vague memory of those studies. Saka ndiri kuvimba kuti at least vazhinji venyu vane karuzivo
nezvidzidzo izvi, where we would create a line apo tinogadzira line with 5 waymarks for dispensations. line rine mawaymarks 5 nemadispensation 4. And this was done in the period of 2016, 2017. Izvi zvakaitwa munguva yana 2016 kuenda ku2017, Where we would have the ploughing, the Apa former rain, latter rain, and harvest. apo pataizova neploughing, former rain, latter rain neharvest. Okay, so that was the ploughing, former rain, latter rain, and harvest. So we have that. And what we then did was overlaid the steps of salvation as we find in inspiration. Zvatakazoita takazovirikidza masteps esalvation sekumawana kwatinoita Over muinspiration, that simple parable. tichivirikidza pamusoro peparable iroro ranga rine nyore. And then a third step was taken. Chidanho chechitatu chakazotorwa. And I believe all of this was done in the 2016-2017 era. Ndovimba kuti zvese izvi zvakaitwa munguva yana 2016 tichipinda muna 2017. So let me ask a question then, and maybe someone might respond on the chat. What was the third step to this study? Regai ndibvunze mubvunzo pamwe munhu anoresponda pachat. Chidanho chechitatu chaiva chipi? So as people are going to respond, Vanhu pavachapindura just going to repeat what I've said. changodzokorotsa zvandataura. We took a simple study of Matthew 13, the subject of the wheat and tares. Chidzidzo chiri simple takachitora chaMatthew 13 chaiva subject ye-wheat and tares. We took what Jesus said and then what Ellen White said about that parable. Takatora zvakataurwa naJesu nezvakataurwa naEllen White pamusoro peparable iroro. And we did nothing particularly clever. Hatina zvakangwara zvatakambonyanya kuita. What we did was take the words, Zvatakaita takatora mavara, which is one of the important methods that we use to understand our message. inova imwe method yakakosha yatinoshandisa yekunzwisisa message yedu. In fact, it's the first step and the primary step that we're required to take, which is look at the words. Ndo chidanho chekutanga chatinofanira kunzi titarise, kutarisa mavara. So no one has responded on the chat yet, so I don't know if that's working or not. I assume it is because someone originally sent a chat message. So I don't know if people aren't going to respond or not. Handisi kuziva kuti mucharesponda here kana kwete, handisi kuti zvichashanda here. Thank you. People have started now. So we took this simple study and we looked at the words. Takatora chidzidzo chiri simple tikatarisa mavara. And we did nothing more. Hatina zvimwe zvakanyanya zvatakaita. We tried to employ William Miller's rules. Takazama kuda kuemploya marules aWilliam Miller. So we then took a separate study, which was The Nature of Humanity, which was done in 2017. Takazotora chidzidzo chiri separate chechimiro chemunhu chakaitwa 2017. And then that study was developed. Chidzidzo ichi chakadevelopwa. And I want to remind everybody that even though we speak about the nature of humanity, Ndoda kurangaridza munhu wese kuti kunyange tichitaura nezvechimiro chemunhu, that study and all studies similar to it chidzidzo ichocho nezvidzidzo zvese zvakafanana naichocho are really all about the humanity of the Christ. zvese izvi ndezveumunhu waKristu. Ellen White tells us that the humanity of Christ is everything to us. Ellen White anotiudza kuti umunhu waKristu ndizvo zvose kwatiri. And for those of us who were in the movement in that history,
kune avo vanga vari movement muhistory iyoyo. These two separate studies, Matthew 13 and the nature of Christ, ended up causing two separate shakings in the movement. Zvidzidzo zviviri izvi, chimiro chaKristu neMatthew 13, zvakapedzisira zvakukonzeresa shaking yakakura mumovement. We lost members that had been in the movement, I say from the very beginning. Takarasikirwa nemamembers vanga varimo mumovement kubva pekutanga. And it led to the loss of one of our most significant teachers of that era. Zvakazosvitsa pakuzorasikirwa nemumwe aiva mudzidzisi akanga ari significant panguva iyoyo. So these studies were really impactful at the time. Saka zvidzidzo izvi zvainyanya kubata chaizvo panguva iyoyo. So lots of people have given me really good answers. Vanhu vandipa mhinduro dzakatonaka chaizvo. And my question was, Mubvunzo wangu wanga uri wekuti we had Matthew 13, taiva neMatthew 13, parable of the field. parable yemunda. Then we had a separate study, which was the nature of Christ, I'm going to call it now. Sova nechidzidzo changa chakasiyana chainzi chimiro chaKristu. Which is the same study as the nature of humanity. Chinova chidzidzo chakafanana nechechimiro chemunhu. And then we combined them. Takazvibatanidza. And we created a line. Kwakugadzira line. With the standard 5 waymarks and 4 dispensations. Inema waymarks 5 nema dispensation 4. And then we did one more step. Takazoita chimwe chidanho. So all the answers were good that people gave. Saka mhinduro dzese dzakanaka dzapiwa nevanhu. But the third thing we did was to take a completely different model. Asi chinhu chetatu chatakaita kutora model yakasiyanisa chaizvo. We didn't do it this way, but I'm going to answer it this way. Hatina kuzviita nenzira iyi, asi ndichazvipindura nenzira iyi. So I'm going to put a book and a chapter. Bhuku nechapter yacho. Revelation 14. Revelation 14. The study wasn't done that way. Chidzidzo hachina kuitwa nenzira iyoyo. So that is just a hook or a reminder. Ingori hook kana kuti so the third reminder. Step, maybe someone might want to write the answer in the chat now. Pamwe munhu anoda kunyora mhinduro mu. Good, we've got the answer straight away. Tava tawana answer ipapo ipapo. So we then were able to overlay the 3 angels onto this parable, onto this line. Takazogona kuvirikidza Ngirozi 3 paline iyi. So for me, the reason why this study was important, was significant. Kwandiri maka chidzidzo ichi chachiri chakakosha, chiri significant. And if I might add, correct, kana nchida kuzogona is because it took 3 individual subjects inyaya yekuti zvakatora masubjects 3 akasiyana and combined them together. Kwakumasanganisa pamwe chete. Now, the movement had dealt with these 3 subjects independent of one another up to that time. Movement yanga yadhila nemasubjects 3 aya akatosiyana-siyana panguva iyoyo. Particularly the third one, the work of the angels. Nyanye yechitatu, basa rengirozi. People had individual or private ideas about the process of salvation. Vanhu vaiva nema ideas ari individual ari private maererano neprocess yeruponeso.
which ended up becoming consolidated in 2017, as I mentioned earlier. Zvakazopedzisira zvakubatanidzwa muna 2017 zvandataura And then it earlier. was overlaid upon the agricultural model. Zvakazovirikidzwa pamusoro pemodel yeagriculture. And so by taking these three separate ideas or models, Mukutora pfungwa nhatu idzi dzakasiyana kana mamodels matatu aya I akasiyana, think it gave us integrity in the conclusions that we came to. ndofunga kuti zvakatisimbisa mumaconclusions atakazosvika paari. And without people quoting directly, Vanhu vasingakoti zviri direct, the conclusion of that three-part study conclusion yechidzidzo ichi chine maparts matatu has been used repeatedly by many speakers, many teachers after that, yakazoshandiswa ichidzokorodzwazve nevadzidzisi vakawanda mushure mezvo, even though they won't reference that study. kunyangwe vasingazodzoseri kumashure kuti referenza study iyoyo. So when you hear people doing presentations, Saka creating lines, pamunonzwa vanhu vachiita mapresentation paya vachigadzira maline, they end up leaning upon or utilizing elements of this study without referencing it, perhaps sometimes without realizing it. vanopedzisira vakwereta kumaelements echidzidzo ichi vasingareferensi kwachiri kana kuti pamwe vasingatozivi kuti ndokwachinobva. Now, we know that what happens in the world happens in the movement. Tinoziva kuti zvinoitika munyika zvinoitikawo mumovement. They end up being mirrors of one another. Vanopedzisira vava mamira That's something that we have pachezvavo. understood for a long time. Ndochinhu chatakanzwisisa kwenguva refu. Sometimes the experience or the example we have misunderstood. Dzimwe nguva experience kana kuti mienzaniso yatakatadza kunzwisisa. Often we have missed important characteristics that we could learn from. Kazhinji takarasikirwa nemacharacteristics akakosha chaizvo ataifanira kudzidza kubva kwaari. One of the things that I think we have learned or we should have learned from external events Chimwe chezvinhu chatakadzidza kana kuti chataifanira kudzidza kubva kuma-events ari external is that we should have constant diligence. ndechekuti tinofanira kuramba tiine diligence kana Just kutsungirira because we kuri think something constant. is an established idea in society Nemhaka yekuti tinofunga kuti chimwe chinhu ipfungwa iri established munharaunda, it doesn't mean it's safe or secure or can't be challenged. hazvirevi kuti chiri safe kana kuti chinotoita kana kuti hachigone kuchallenjewa. And it also doesn't mean that it's properly understood. Zvakare hazvibva zvareva kuti chaakutonzwisiswa zviri proper. So if you take those thoughts, those ideas that I've just spoken about with reference to the world or externally, Saka tikatora pfungwa idzodzo dzatabva kutaura tiine reference yenyika kana kuti external, you can apply those same ideas to us internally or in the movement. unogona kuaplya pfungwa idzodzo dzakafanana idzodzo kwatiri mumovement. Unless we Internally. keep things in the forefront of our minds and repeat them, Kunze kwekuti tachengeta zvinhu zviri mupfungwa medu nguva dzese tichiramba zvidzokorodza, people will be forgetful. vanhu vanoita hanganwa. New members will never be taught these ideas, or these truths. Mamembers matsva havazombodzidziswi pfungwa idzi kana chokwadi ichi. And they will begin to be challenged. Vanozotanga manje kuchallenjewa.
And when they're challenged, people will sometimes naively think of these new ideas as new light. Mapfungwa idzozochallenjiwa, saka padzinochallenjiwa vanhu vanozotanga kufungawo kuti iyi chiedza chitsva ichi. So this is the preamble to question 1. Saka ndo mavambo emubvunzo wokutanga. Question 1 is quite simple compared to how long I've laid out this, my response. Question 1 iri simple than zvandazoradanura response yangu yese. But I wanted us to see it as a learning experience. Asi ndaida kuti tione se-experience yekudzidza. I wanted to remind us of the integrity of this study. Ndaida kuti tirangaridza nekuintegrity kana kubatana kwakaita chidzidzo I wanted ichi. to remind us of the steps that were taken to create this line. Ndaida kutirangaridza matsiko kana madanho akatorwa kugadzira line irori. And I also wanted to just remind us why I think, not that this line is particularly important, but why it has integrity. Ndaida kutirangaridza zvakare kuti kwete koga kuti line iri rakakosha asi kuti ritori ne-integrity. Because it used, I'm just going to call it standard methodology, William Miller's rules. Nekuti rakashandisa methodology iri standard, ma-rules aWilliam Miller. On 3 separate subjects and combined them. Pama-subjects matatu akatosiyana kwakumabatanidza. And I want to suggest it combined them in a way that has stood the test of time, stood the test of investigation. Ndoda kusuggesta kuti zvakamabatanidza nenzira iyo yakatraiwa netime. And I've spent so much time laboring this point because this doesn't just apply to this question, it applies to many questions that people are asking today. Ndapambadza nguva ndichitaura izvi nekuti hazvingoapply kumubvunzo uyu chete, zvinoapply kumibvunzo yakawanda vanhu yavanenge vainayo. I'm not trying to worry people. Handisi kuzama kuti vanhu vashungurudzike mupfungwa. But I am suggesting that we don't speak enough about methodology. Asi ndiri kusuggesta kuti hatinyanyi kupambadza nguva yakawanda tichitaura nezvemethodology. And something that I was reminded of on a recent trip to Tahiti. Chimwe chinhu chandakarangaridzwa patrip yandakaita manje ndaenda kuTahiti. By a close friend. Neshamwari yangu yepedyo. Was that they reminded me of a study that had been done in 2019. Kuti vakandirangaridza nechidzidzo changa chamboitwa mugore 2019. And it was just one portion of that study that I'm going to just refer to now because it stuck in my mind at that time, a few weeks ago. Chaingova chikamu chimwe chete chechidzidzo ichocho chakanamira mupfungwa dzangu, ndo chandichataura nezvacho chikamu ichi nekuti chakaramba chiri mupfungwa dzangu. I'm just going to put it over here because it's not Ndichazvinyora directly connected with the question. Ndichazvinyora necheapa nekuti hazvina kubatana zviri direct nemubvunzo wabvunzwa. These percentages are just symbolic. Aya mapesenti aya angoriwo ari Don't take them symbolic. in any literal fashion. Musazomatora nenzira iri literal. So there was a time when I would reiterate this point over and over again in studies. Pane nguva yandairamba nchidzokorodza point iyi kakawanda muzvidzidzo zvangu. There's nothing called point over and over. Sorry, my assistant was trying to help me with the answers. Ndiregererei, assistant yanga ichitaya kundibetsera nemhindu. That's probably all. So, does anybody know what this refers to? It's 90-10. Pane anoziva here kuti zvinorevei izvo 90 ne10? Okay, so it's a bit vague, so I wouldn't be surprised.
It's not that. Someone's put study versus sermons. No. So I'll give the answer. So this was words. Ndichapa mhinduro. Iyi yaiva So that's mavara. word. What's that one? Okay, so someone's got it. Yeah, Marcel has got it. Structure. Maswaswana. Hanzi mavara nestructure. So I used to say that when you're doing your study, when you're trying to work out the answer, you need to focus on the words and the structure. Taiti paunodzidza unofanira kunyanya kufokasa pamavara The most nestructure. important thing is that you need to focus on the words. Chakanyanya kukosha ndechekuti fokasa nemavara. And only once you've done that, then you can look at structure. Wapedza kuita izvi ndo paunozogona kutarisa structure. So structure would obviously be waymarks. Saka structure ndo anenge ari mawaymarks. Or what we would call a line. Kana kuti ratinodaidza tichiti line. You can't create a line without the words. Haugoni kugadzira line usina mavara acho. But when you come to the conclusion of your study, asi paunozouya pamupendero wechidzidzo chako, what has the most significance? chii chine chakanyanya kukosha? A story about a field? Nyaya yemunda here? Or a line that you can create? Kana line raunogona kugadzira? We know the answer to that. It's the line. It's the structure that has a significance when you come to the final analysis. Tinoziva mhinduro yacho, structure yaunogona kusvika pairi wapedza kuongorora zvinhu zvese. So as you develop your model, Paunenge uine model yako, your theology, your prophecy, theology yako, prophecy yako. when we talk about a model, that's what I'm referring to. I'm referring to a prophetic understanding of something or a theological understanding of something. Patinotaura nezvemodel kana prophecy ndozvandiri kureva, kunzwisisa pachiprofita kwechimwe chinhu. So as you're creating that, it has to be done using words. Paunozvigadzira izvi, zvinofana kuitwa uchishandisa mazwi. We would normally call that inspiration. Tinowanzo kumadaidza tichiti inspiration. So I'm going to just call Mweya that the wechiprofita. book. Saka ndichangozvidaidza ndichiti bhuku. How many books do we have? Tine mabhuku mangani kwesu? What do people think when I say how many books do we have? Vanhu One of the vanofunga- books is the Bible. vanhu vanofungei pandinoti tine mabhuku mangani. Rimwe remabhuku racho What's the other ndiro book that we have? Bible. Ko rimwe Good. bhuku ratinaro Someone has said nature, zvakanaka. Umwe munhu ati nature. and we had the Bible. Nature neBhayibheri. So I want us to hold that thought in our mind. Ndoda tingobata pfungwa iyi mupfungwa dzedu. You're going to create a prophetic understanding or a model Uchagadzira kunzwisisa kwechiprofita kana kuti model. You have to look at the words. Kana uchigadzira unotofana kutarisa You have to mavara. go to the book of words, Unofana kuenda kubhuku rakanyorwa mavara iwayo, the Bible, rinova Bhayibheri, or the book of nature. kana bhuku renature. But that's not enough, Asi hazvina kukwana. because you'll get some truth, some warm, fuzzy feeling, Nekuti unowana chimwe chokwadi, imwe feeling iya yekunzwa kudzirwa kuti ndawana chokwadi. some joy, some happiness perhaps, Mufaro kana kutofarisisa chaizvo. or you can get sadness. Kana kuti unogona kutowana uchinzwa Israel is going to be kurwadziwa, destroyed. uchinzwa kuti Israeri A ichaparadzwa. remnant will be saved. Vashoma shoma ndo vachaponeswa. It's just like an emotional roller coaster, up and down. Inoita kunge iroller coaster yema emotions inokwidza ichidzika.
It has some utility, but not much. Zvine zvazvinoshanda but kwete zvakanyanya. Then you look at structure. Wozotarisa manje structure. The kingdom is divided between the north and the south. Umambo hwakapatsanurwa pakati peveku You north have neveku time. south. Une nguva, You have 7 kings. une madzimambo manomwe, You have beasts. une zvikara. So once you start adding those components into your model, Paunotanga manje kuisa macomponents aya mumodel yako, you can begin to use the structures that you have unotanga kushandisa ma-structures aunenge uinawo to develop meaningful or prophetic conclusions to these stories. kugadzira ma-conclusion ane meaning kana kuti ma-prophetic conclusions kunyaya idzi. So the structure ends up being the most significant Saka structure ndo inozongopedzira iriyo iri because significant that's what we want to zvakanyanya. create at the end, at the conclusion. We want to create a line. Nekuti ndo yatinoda kungozogadzira pamhedzisiro yazvo zvose, toda kugadzira But line. you need to look at the words. Asi unofanira kutarisa mazwi. So I've called it words because more often than not, we go to the Bible Ndamati mavara nekuti kazhinji kashoma tinoenda kubhaibheri spirit of prophecy, kana kumweya wechiprofita. and we would call that inspiration. Tinozvidaidzai zvichiti mweya wechiprofita. But Ellen White also talks about the book of nature. Asi Ellen White anotaurawo nezvebhuku renature. So would we consider that the book of nature is inspiration as well? Saka tinokonsidera here kuti bhuku iri kunzi renature zvinhu zvakafemerwawo So we've zvakare. defined inspiration in a very simplistic fashion. Saka inspiration taidefina nenzira iri simple. Would we consider nature to be inspirational? Saka nature tinoiconsiderawo here sechinhu chiri inspirational. And perhaps if I define inspiration in just a user-friendly fashion, not a dictionary definition, Pamwe ndikangodefinawo inspiration nenzira inogona kushandika nayo kwete yemudictionary zvayo. information or instruction from God. Information kana kuti ma-instruction Things that atinopuwa naMwari. derive from God. Zvinhu zvinobva kuna Mwari. So if we define inspiration in that way, Tikadefina inspiration nenzira the iyoyo, origin of what we are seeing is from God, not from a lesser source. kunobva zvinhu zvatine tichiona ndekuna Mwari kwete kune source yepazasi. If that's the case, then nature, I would suggest, is also inspiration, a source of inspiration. Kana iriyo nyaya yacho, saka ndinosuggesta kuti nature zvakare itoriwo source yeinspiration. Of course, both books have their weaknesses and their strengths. Hongu mabhuku aya ari maviri ane paakasimbawo nepaane maweaknesseswo. So each has their pros and their cons, each dangerous on their own. Saka rimwe racho nerimwe rine ma-pros nema-cons, ma-dangers. So I've used the word nature Saka ndashandisa vara rekuti nature because that's what Ellen White says. nekuti ndo zvinotaurwa naEllen White. But I want to use a different word now, or a different concept, but it's similar. Asi ndoda kushandisa vara rakasiyana kana concept yakasiyana asi yakanofanana zvayo. And I'm going to call it the world. Ndichaidaidza ndichiti nyika. We might call it the things that are happening all around us. Togona kuzvidaidza tichiti zviitiko zvese zviri kuitika zvakatitenderedza. You might think of climate change. Unogona kufunga nyaya dzekushanduka You might think muclimate of it as natural disasters. kana ma-disasters aya ma-natural disaster. You might think of it as geopolitical events. Kana zviitiko zvemunhau dzematongerwo enyika zviri So what I geopolitical. want to suggest
Saka ndoda kusuggesta inini is that if you want to develop a prophetic model, kuti kana iwe uchida kudevelopa model yechiprofita, you have to use all the tools available, unofanira kushandisa matools ese aripo, which means you have to look at the world. zvoreva kuti unofanira kutarisa kunyika. Ellen White might call it nature, Ellen White anogona kuzvidaidza achiti nature, but if you can look at plants asi kana uchigona kutarisa maplants or animals kana mhuka who share the world with us, zvatinosheya nyika nazvo, you can look at us, unogona kutarisa isusu humanity, the people of the world, vanhu varimo munyika, and you can see the handwriting of God in all the things that people do. unobva waona ruoko rwaMwari mune zvinhu zvese zvinoitwa nevanhu. Everybody wants to look beautiful because we're lovers of beauty, because that's part of our nature. Munhu wese anoda kunge akaratidzika ane chimiro chakanaka nekuti ipati yenature yedu. People are jealous Vanhu vanonzwa vaine jealous because jealousy is part of our nature, because it's part of God's nature. nekuti jealous itori part yeunhu hwedu, ipart yaMwari zvakare. Any emotion that you have, Ma-emotions api neapi zvawo awinawo, all of them stem from God. ese anobvira kuna Mwari. And it's our emotions that drive how the world functions and operates. Ma-emotions edu ndo anodhiraivha kuti nyika inoshanda sei, inooperata sei. So when you do a study, Saka iwe paunoita chidzidzo, you need to not just look at the structure. haufaniri kungotarisa structure yega. You can't just go to Matthew 13 Haungongoendika kuna Matthew 13 chete and try to get some significant prophetic understanding from a field, a farmer, some plants and servants. woda iwe kutonzwisisa nzwisiso yechiprofita kubva kune munda, murimi nezvirimwa zvirimo. So I had field, plant, farmers and servants. So that we remember. Munda, murimi, ma-servants nezvirimwa zvirimo. You need more than that. Unotonida zvinhu zvakawanda kudarika ipapo. And that's why this was significant. Ndo saka izvi zvakanga zviri significant. So not only are you allowed to look at the words or Bible and spirit of prophecy, Kwete koga kuti unongotendedzwa kutarisa mazwi, Bible, spirit of prophecy, nature. you look at the world around you. Unotarisawo nyika yakakutenderedza. And if you want to make sense of that, Kana uchida kuti izvi zvijeke zviite make sense, first you have to read carefully. chekutanga unofanira kuverenga zviri careful. And then you have to look at some kind of structure. Wozotarisa iwewe pane structure imwe inenge yabuda ipapo. And that's how you get a line. Ndokuwana kwaunoita line. So an example of this Saka muenzaniso waizvozvo would be 9/11. unova iwo 9/11. So we might argue that 9/11 is an inspiration. Satogona kuita argue kuti 9/11 irimo mumwe wechiprofita. But its significance to the movement Asi significance yayo kumovement is because of the year that it occurs in. inyaya yegore rainoitikira mairi. And that isn't in the Bible. Hazvisi mubhaibheri kaizvo. You may be able to find some model about the east wind or the angry horse in inspiration. Unogona kuwatowana muinspiration model ye-east wind kana kuti the angry horse. This inspiration, the written one, Inspiration iyo inova bhaibheri yakanyorwa. but you have to go to the world or nature Asi unofana manje kuchienda kunyika kana kunature.
and see something. wochiona chimwe chinhu. You have to go to the city of New York and see something happening as we see here, Unofana kuenda 9/11/2001. kuguta reNew York woona chimwe chinhu semuitikire wachiri kuita patiri kuona Read all kuna that correctly 2001 9/11. Ukazviverenga zvese and izvi then nenzira create chaiyo, a prophetic model based upon some structures that you can create. unobva wagadzira prophetic model pamastructure aunogona kugadzira. Because that event was, I'm going to call it the fifth waymark that was missing from Ellen White's writings. Nekuti chiitiko ichi ndo waymark rechishanu rakanga riri missing pane zvinyorwa zvaEllen White. She gave us all the other ones except that one. Akatipa mamwe ose kusara kweirori. So I wanted to remind us of this way of looking at things, the way of studying, because it's important. Ndada kutirangaridza nenzira iyi yekudzidza nekutarisa zvinhu nekuti yakakosha. Okay, the question. Saka mubvunzo wacho, How does the concept of elder test being a plant ko concept yaelder test vari chirimwa, which means being part of the problem, zvoreva kuti vatoriwo part yeproblem yacho, affect the concept of her being the third angel? inoafekta sei pfungwa yekuti ndivo Or her ngirozi giving the yetatu, third angel's message? kana kuti ivo kuti vanopa message yengirozi yetatu. So this was something that was addressed in all of these studies. Ichi chinhu chakabatwa muzvidzidzo zvese izvo. But because these studies aren't spoken about often nowadays or taught, people can forget. Asi nemhaka yekuti zvidzidzo izvi hazvinyanyi kudzidziswa kana kutaurwa nezvazvo zvakanyanya mazuva ano, vanhu vanowanzokanganwa. So what the answer to this is relatively simple. Mhinduro kune zvese izvi ingori simple. But I wanted to labor the point to remind us of how this was created, this structure. Asi ndichida kuti tishande nepoint yekuti iyi structure iyi yakagadzirwa sei. Using this important methodology. Ichishandisa methodology iri apa yakakosha. So for those who are just listening, the important study was Matthew 13, the nature of Christ and the angels. Saka zvidzidzo zvakakosha ndi Matthew 13, chimiro chaKristu nengirozi. To make sure that you are confident that you're doing it correctly, Kuti or coming to the correct conclusion, muve neshuwa yekuti muri kuzviita nenzira chaiyo muchisvika pamaconclusions emazviro kwazvo. you need to use words and structure. Munofanira kushandisa mazwi nestructure. And the focus when you're information gathering, when you're developing your ideas, is with the words. Focus kana uchidevelopa pfungwa dzako ndiyo mazwi. And in the early days of this movement, the reason we kept on, I want to phrase it this way. Early days movement ino ndoda kuzvitaura nenzira iyi. I don't want to call it why we made mistakes. Handisi kuda kuzvidaidza ndichiti nemhaka iyo takaita mamistake. I want to say why we stumbled and fell often. Ndoda kutaura ndichiti sei taigumburwa tichidonha kazhinji kazhinji. Is because we were naive and inexperienced in using these techniques or these rules. Nyaya yekuti taya tisinganyatsi kuziva, tisina kana experience yekushandisa matechnique aya nemarules iwaya. And after the Sunday law of 2014, Sunday law ya 2014 yapfuura, we came to a period in our experience that we became much better at using William Miller's rules
to understand prophecy. Takasvika panguva muexperience yedu patakazotanga kuramba tichiita beta mukushandisa maprinciples nemarules aWilliam Miller. And this is a gentle reminder Kurangaridza kuri gentle as we approach the Sunday law apo taakuswedera pedyo neSunday law, that unless we remember how God led us to this point, kuti kunze kwokuti tarangarira kuti Mwari akambotisvitsa sei papoint ino, the models that people are generating, the concepts that people are coming up with today, mamodels ari kuunzwa nevanhu kana maconcepts ari kugadzirwa nevanhu mazuva ano will have flaws in them, will have defects, unless people stick to the rules. anozenge aine maflaws nemadefects kunze kwokuti vanhu varamba vakanamira kumutemo Okay, so the wekustart. question is, how can you be a plant and an angel? Saka mubvunzo wanga uri wekuti ko unogova seiko chirimwa uye So the ngirozi. first thing I want to remind us Chekutanga chandoda kuti tirangarire is that for quite some time now, kuti kwenguva yakareba pari zvino we have looked at angels as being individuals. takatarisa ngirozi tichidziona semunhu mumwe chete. I think that's correct. It's okay to do that. Ndofunga kuti zviri correct, zvakanaka kuita izvozvo. But what we seem to have forgotten Asi zvatinoita kunge takazokanganwa is that we are all priests. kuti tese tiri mapirisita. Therefore, we have an equality, we have a solidarity. Naizvozvo tine kuenzana, tine kubatana. And what that means to me in this context Zvazvinoreva kwandiri mucontext ino is that all of us are both the first, second, and third angels. All of us are. kuti tese pamwe chete tiri ngirozi yekutanga, yechipiri neyechitatu. Tese zvedu. I just want to remind us of that. Ndada kungotirangaridza izvozvo. And I also want to remind us, which again is not a new concept, Ndoda kutirangaridzawo zvakare chinova chinhu chisiri concept itsva, is that we are both observers kuti tese tiri vanhu vanoongorora and actors. uye vanhu So there's a vanoparticipate. play that's going on, a theatrical performance, Saka pane mutambo kana drama riri kuitwa and we're in the audience watching the play, tiri muvanhu vakagara muaudience tichitarisa zvedu mutambo uyu. but we're also actors in the play. Asi zvakare tiri vatambi muplay iyoyo. And that's the simple answer to this question. Ndiyo mhinduro yakapfava kumubvunzo. Depending on the point that you're trying to make or the story that you're trying to tell, Zvichibva nepoint yauda kutaura kana kuti nyaya yauda kuudza vanhu, we can be both the servants togona kunge tiri maservants, and we can also be the plants zvakare tiri zvirimwa at the same time, panguva imwe cheteyo, depending upon the point that we're trying to make. zvichibva nepfungwa yauri kuda kuburitsa. So I'm not being critical to the person who's asked this question. I'm really not trying to do that. Saka handisi kuda kuve critical kune munhu ataura mubvunzo uyu, hazvisi zvandoda kutaura. But I want to remind us Asi ndoda kutirangaridza that this question got answered over, I think 7 years ago, something like that, a long time ago. kuti mubvunzo uyu wakatopindurwa kwemakore anotodarika kana 7 apfuura zvakada This is kudaro. not a new question Hausi mubvunzo mutsva because we'd already seen the potential confusion or potential problems in addressing this role that we would all have, these two roles. nekuti takanga tatoona matambudziko anogona kuuya nekuadresa maroles aya echiprofita atiinawo.
And it's completely legitimate to have both experiences at the same time. Zvinhu zviri legitimate zvachose kuve nemaexperience maviri So, aya panguva imwe Elder cheteyo. Tess being a plant Saka Elder Tess vari chirimwa does not affect her role as the third angel. hazviafekte basa ravo sengirozi yetatu. So, I want to remind us Saka ndoda kutirangaridza that based upon the structure of Matthew 13 and the steps of salvation, kuti maererano nestructure yaMatthew 13 nemasteps of salvation, years ago now, makore akawanda apfuura izvezvi, I would venture to say before the midnight cry, ndinotogona kutaura kuti midnight cry isati yasvika, at least in that history, at least munhoroondo at least in iyoyo, the history of the increase of knowledge, at least munhoroondo yekuwedzera kweruzivo, as it begins in 14 and ends in 19, apo ichitanga muna 2014 ichiguma muna 2019, that we had already placed the first, second, and third angels' messages on a line. takanga tatoisa pamutsara ngirozi yekutanga, yechipiri neyechitatu. And today, there are people questioning where to place those angels. Nhasi uno pane vanhu vaakuvhunzurudza ngirozi idzi dzinoiswa nechepapi. So, before we begin to consider the placement of those angels, Saka tisati tatanga kuongorora kuti ngirozi idzi dzinoiswa papi, I just want to remind people how all of that was developed, how it was created. ndanichida kungorangaridza vanhu kuti izvi zvese zvakadhivhelopwa sei, zvakagadzirwa sei. It wasn't guesswork. Kwaisava femberai femberai. It wasn't just going to a paragraph in early writings or a chapter in the Great Controversy. Kwaisangova kuenda muparagraph muearly writings kana kuti muchapter yemugreat controversy. There were literally hundreds of hours that were put into understanding all the information that we had, Aitova mazana emaawa akapambadzwa kuiswa mukugadzira information yese yatakava nayo before conclusions were made. tisati tasvika pamaconclusions. So that's question one. Saka ndo mubvunzo wokutanga. So a number of questions that I've received Mibvunzo yakati wandei yandakagamuchira deal with the subject of feminism. ine chekuita nenhau yefeminism. And one of the recurring themes, because it's about feminism, Imwe theme inoramba ichidzoka nemhaka yekuti ndezvefeminism is connected to the idea of radicalism. yakabatanidzwa nepfungwa yekuva radical. Radical feminism. Feminism iri radical. So can my host just give me a timestamp? How much time do I have left? Is it 20 minutes? Oh, she can answer that in a second. Okay, great. So we want to have a look at, before we answer the question, we want to look at radical feminism. Satapindura mubvunzo uyu toda kutarisa feminism iri radical. So we'll put it over here because we're going to put a question up here in a moment. Tichazvinyora You're probably in necheapa. the next presentation now, I think. Tozvinyora necheapa nekuti tichada kuzoisa mubvunzo apo pamwe izvezvi kana mupresentation inozotevera. So we want to have a look at radical feminism. Saka toda kumbocherechedza radical feminism. So as you all know, I was with Elder Terry in Fiji last week.
Saka sekuziva kwedu ndandina Elder Terry kunzvimbo yeFiji vhiki rapera. And due to technical problems, we weren't able to live stream or record the meetings. Nengari yematechnicalities hatina kugona kuita live stream kana kurekodha zvidzidzo izvi. But one of the subjects in my presentations that I dealt with was the understanding of the term radical feminism, what it meant. Chimwe chidzidzo chandakabata mumapresentations angu chaiva chekunzwisisa kuti kana tichimboti radical feminism zvoumborevei. So I want to discuss that Sandoda kuti titaure in this weekend. kuti muweekend ino ndoda kuti timbotaura nezvazvo. But before we discuss radical feminism, tataura hedu nezveradical feminism, I want to discuss liberal feminism. ndoda kuti timbotaura nezvefeminism iri liberal. What do we think liberal feminism is? Chii chatinofunga kuti feminism iri liberal imbori chii? Tofunga kuti imbori chii kwezi? Tell me what you think liberal feminism is. I'll wait for a couple of answers. Tichamirira mhinduro dzakati wandei. So I've got two answers so far. Just wait for it if anybody else wants to say something. Ndine mhinduro mbiri. Tichambomirira kuti vamwe vachati chii. Okay, so I've got 5 answers, all good answers. Ndine mhinduro mishanu dzese dzakanaka. So that will be enough answers for those who haven't said anything yet. So I'm just going to read out the answers. I'm not going to do them in order, but I'm going to group them together. So we're looking at liberal feminism. And liberal feminism. One of them is personal liberty. And we'll give an example. Makeup. Makeup. So I hope you understand what makeup is. Personal adornment. So liberal feminism. Liberal feminism is that people are now at liberty, women are now at liberty to wear what they want, use makeup as they see fit. They can do what they want. So that's one answer that I got. And I got another answer. And we'll call this one the personal is the political.
zviri personal ndo zviri political. So just want you to think about this. Ndoda kuti timbofunga nezveizvi. When we think about liberal feminism compared to radical feminism, Patinofunga nezveliberal feminism tichifananidza neradical feminism, one of the banners that we wave in our movement, chimwe chikwangwari chatinosimudza mumovement ino, one of the things that we talk about a lot or promote is this idea of the personal and the political. imwe pfungwa kana kuti yatinonyanya kupromota zvakanyanya ipfungwa yekuti zviri personal zviri political. And therefore, I think many people in the movement have understood that this idea of the personal is political is a radical feminist concept. Naizvozvo tofunga kuti vanhu vakawanda mumovement ino vakabva vafunga kuti pfungwa yekuti zviri personal zviri political ipfungwa yeradical So feminism. I just want us to think about that. Saka kuti timbofunga nezvazvo. So someone said Saka umwe munhu the working definition of liberal feminism is, anayo liberal feminism ndeyekuti, and it comes under this subheading of personal is political. zvinouya pazasi peheading yekuti personal is political iyi. And they've described it this way: vazvitaura vachiti iyo emphasis on political change, but not personal choice. kunyanya kutsimbidzira pakushanduka zviri political asi pasina So choice this iri member has personal. said, Saka uyu member weart iyi, if you're a liberal feminist, kana wewe uri liberal feminist, then your mission in life saka mission yako iwewe muupenyu is to strive for political change. kuchingairira kuti pave neshanduko So it's not about politically. your personal choice, your personal freedoms, what you want or what you could have Saka or what you desire. hazvisi zvemafreedom ako waunoda kana kuti inini ndonzwa ndichidokwairira chii mumwoyo mangu. So I said want, have and desire. Zvinhu zvandoda kuva nazvo, zvinhu zvandoda kudokwairira. Want, have and desire. So it's not about you, it's about a wider subject or a wider experience. Hazvisi pamusoro pako asi i-experience iri wider kana kuti subject yakatokura. And they've described it as political change. Saka vazvitaura vachiti political, shanduko iri political. So without trying to put words into that member's mouth, without trying to speak on their behalf, Tisingadi kuzoisa mavara mumuromo wememba iyoyo, tisingadi kutaura on their behalf. we might think perhaps of the suffragette movement. Tinogona kuzofungawo pamwe nemovement iya yevainzi masuffrage. They wanted political change, Vaida shanduko mupolitics, and it came at a personal cost. zvakauya pacost yaiva personal. The cause, the mission was more important than the individual. Zvavaishingairira izvi kana mission yavo zvazvakavakoshera So I hope kupfuura you'll understand munhu uri that individual. member's definition of liberal feminism. Saka ndovimba kuti munonzwisisa definition yemember iyi yefeminism iri liberal. So if we were in person, the question I initially would have asked was, is liberal feminism good or bad? Tiri tichionana sevanhu, bvunzo wandaitanga kubvunza ndekuti liberal feminism yakanaka here kuti yakashata. Then I would have asked, is radical feminism good or bad? Ndaizobvunzawo zvakare kuti ko radical feminism yakanaka here kana kuti yakashata. And we all would have said, that's good, radical feminism is good. Vanhu vese vaingoti radical feminism yakanaka. Because it's part of the midnight cry message. Nekuti ipart yeMidnight Cry message. But we might not be sure if liberal feminism is good. Asi vanhu vaisazonyatsokuziva kuti ko liberal feminism yakanaka here kana kuti yakashata. Because it has this idea of
liberalism. nekuti ine pfungwa iyo yeliberalism. And we have this idea that maybe there's something bad about that. Pane pfungwa iyo inogona kuuya yekuti pamwe pane zvakashata pamusoro pekuva liberal People, uku. women, Vanhu, madzimai, are all being very liberal, vaakuzonyanya kupombonoka. which is why we've got this idea of personal liberty. Ndosaka paine pfungwa iyi yeliberty iri personal. You're free to do what you want, Wakasununguka kuita zvaunoda, wear what you want, dress as you want. pfeka zvaunoda, zvishongedza Very zvaunoda. liberal. Takapombonoka chaizvo. Other people have said it's about the personal and political. Vamwe vanhu vati ndezvekuita nezviri personal nezviri political. I read out what one person said. Pane mumwe munhu ataura izvi I achiti gave the example of suffrage. ndazopawo muenzaniso wesuffrage. Live for the cause, Raramirai zvinhu zvatiri kurwira the izvi. mission, the message, the movement. Mission yatiinayo, message yatiinayo kana movement Don't worry yatiinayo. about your own personal happiness. Musaita hanya nemufaro wenyu uri personal. I want us to see Ndoda kuti tione that two members have a very different understanding of liberal feminism. kuti mamembers maviri vane kunzwisisa kwakatosiyana kweliberal feminism. One said it's about personal freedom, Umwe ati ndeye freedom yemunhu ari personal. the other one said it's nothing about your personal freedom or your personal happiness, it's about the mission. Umwe ati hazvinei nechekuita nemufaro wako uri personal, ndezvemission yatiinayo. You're just a small cog in a large machine. Ungoriwo kadodzi A cog is a mumushina, gear. ungoriwo kadodzi kagiya kadiki mumushina wakakurisa kwazvo. Or you're just a soldier in an army, Kana kuti ungoriwo vuto muhondo. and the army must win. Hondo iyi inofana And if you kuwina. have to lay down your life for the cause, do it. Kana iwe uchizozvipira upenyu hwako Okay? kuitira Someone izvi else zvese has izvi said zviite. the personal is not political. Umwe munhu azoti zviri personal hazvisi political. Someone else has said the emphasizes the choice of a woman being her empowerment. Umwe akazoti zvinonyanyotsimbidzira pasarudzo yemudzimai ari iye munhu anozviempower ega. So Iriyo I guess that one kuempower would be about kwemadzimai. personal liberty. A woman can make choices for herself. Ndofunga kuti ndeye maliberties ari personal, kuti mudzimai anogona kuzviitira sarudzo ega. Someone else said advocates for equal representation within patriarchal structures. Umwe akati zvinoadvocata marepresentations akaenzana mukati memastructures epatriarchy. So what that person is saying Munhu uyu zvaari kureva is that we have a world that operates in a certain way. kuti tine nyika inoshanda neimwe nzira yakatsanangurika. And like Paul, Sezvakanga zviri zvakaita kuna person Paul, didn't say this, I'm adding this, iye munhu yaana hake kuzvitaura ndindakuwedzera ini, because I did a study on this recently. nekuti ndakaita chidzidzo pamusoro peizvi manje manje. And I think some of us might remember the title for that. Vamwe vedu vanogona kurangarira musoro yenyaya wechidzidzo ichi. I think that was in Guadeloupe last year. Ndofunga kuti kwakuri kuGuadeloupe gore rapfuura. So is it about principle Saka ndezvemaprinciple here or pragmatism? kana kuti pragmatism. Pragmatism is, let's be realistic. Pragmatism ndeyekuti ngatibudirane pachena, ngativei. We're not going to get 100%.
hatisi kuzowana 100% zvedu. So let's be content with what we can get. Saka ngatingogamuchiraiwo zvinhu zvatinokwanisawo kuwana, What we can get within the system. zvatinogona kungowanawo zvirimo mukati mesystem iyi. So I'm going to read the member's answer again. Saka ndichaverenga zvakare mhinduro yemunhu uyu. Liberal feminism Feminism iri liberal advocates for equal representation inoadvocata kumiririrwa kwakaenzana. I'm going to paraphrase that. Ndichashandura mavara imomo. Liberal feminism advocates for equality Liberal feminism inotokurudzira equality within the patriarchal structures. mukati memastructure anenge ari epatriarchy. So I'm going to rephrase or paraphrase that response again. Ndichazvitaura nemamwe mazwi zvakare. Liberal feminism Feminism iri liberal advocates for equality inokurudzira kuenzana within the existing structures that we have in the world or in society. tiri mumastructure atorimo mukati menyika atiinawo. So someone else has given a very similar answer. Umwe munhu apa mhinduro yakafanana chaizvo. Liberal feminism is Liberal feminism equality. kuenzana. We all believe in equality, don't we? Tese totenda kuenzana, We hatitenderi say we're mukuenzana. radical feminists and we believe in equality. Toti tiri maradical feminists tinotenda mukuenzana. But this member has said it's striving for equality, achieving equality Kushingairira kuti tiwane equality without tampering or changing tisina kana kubata kana kushandura the structure or the system of patriarchy. structure kana system yepatriarchy. And I got a French answer, which I'm going to try to translate, my first translation, it live. Ndine mhinduro yeFrench yandichazama kuda kutranslata, ndichitranslata zviri live. And it says the personal is not political. How about Ataura that? achiti zviri personal, hazvisi political. I hope that's a correct interpretation. I hope ndo kuturikira kuri correct. Okay, so now I'm stuck Zvino ndagumirwa because we've had some different answers nekuti tava nemhinduro dzakasiyana siyana. and we don't have time to have a dialogue or a discussion. We don't even have the ability to do that properly. Hatina mukana kana nguva kana ability yekuti tinge tiine nhaurirano pakati pedu. So we had different answers, some very different. Saka taita mhinduro dzakasiyana, dzimwe mhinduro dzakatosiyanisa zvachose. And what is the correct answer? Saka mhinduro chaiyo ndeipi? So I'm going to give you my thoughts. Saka ndichakupai pfungwa dzangu. And before we ever get to radical feminism, Tisati tatombosvika kwese uku kuradical feminism. I want to encourage all of us here today. Ndoda kukurudzira umwe neumwe wedu pano nhasi. And there are many of us. Takawanda pano. To look up liberal feminism. Kuti handei tinotarisa feminism iri liberal. And when you look it up, you have to look at it from different perspectives. Paunoitarisa, itarisei kubva pamaperspective akasiyana siyana. So you look at the words. Saka munotarisa mavara. And that's most of the work, remember? Ndo basa huru chairo, rangarirai. You have to make sure you know what the word liberal means and what feminism means. Fana kuziva kuti kunzwisa kuti unoziva kuti vara rekuti liberal rikurevei, rekuti feminism rikurevei. And then you could place it in a structure. Usogona kuzviisa manje mustructure.
first, second, third, fourth wave feminism. First, second, third, fourth wave dzefeminism. See where it dovetails into history. Toona kuti inopinda papi munhoroondo. Dovetail means to where it comes into history, if we all got that. Kuti inopinda papi munhoroondo. And then you can get, hopefully, a much better or holistic understanding of what liberal feminism is. Tozovawo nekunzwisisawo kwakuzere kuri nani maererano neliberal feminism. So if we were to do that, Saka tikakwanisa kuita izvi, and we take the essence of this word liberal, totora zviri pamungo wevarayiro rekuti it's liberal. not really dealing with the subject of having personal autonomy to do what I want. Hazvisi kunyanya kubata kuti ndine personal, ndinokuzvitonga kwokuti ndinokwanisa kuita zvandinoda. That's not an incorrect definition. Haisi definition isiri correct. Free to do what I want would be a reasonable definition, but it has to be understood in a context. Kuti ndiite zvandinoda zvinofanira kunge zvirimo mudefinition, asi zvinofanira kunzwisisiwa manje mucontext. So let's assume that we are a conservative movement. Saka ngatimboti tiri movement iri conservative. We're very strict about what we eat, what we wear, how we dress, how we look. Tiri strict pane zvatinodya, zvatinopfeka, mataridzikire atinoita. We wouldn't mind being radical feminists because we're told that's being good. Hatimbobatikani nekuva radical feminist nekuti takaudzwa kunzi ndo zvakanaka. But then we'd compare and contrast. Asi kana takufananidza nekusiyanisa, And we'd say, oh, liberal feminism must be bad. takati isusu liberal feminism inofanira kunge It's yakatoshata. too liberal. Kanyanya kupombonoka. Women are going to start wearing funny things. Madzimai vachatanga kungopfekawo zvinhu zviri fani. Adorning themselves in ways that aren't appropriate. Vachizvishongedza nenziro idzo dzisina kunyatsokutsarukana. We don't want any of this liberal stuff. Izvi zvekupombonoka izvi hatizvidi izvi. And others would say, Vamwe vobva vati, that's the old way of looking at things. inzira yekare yekutarisa zvinhu. That's a problem that men have created. Idambudziko rakagadzirwa kare namunhu. Women should have the personal liberty to dress and look how they want. Madzimai vanofanira kunge vaine liberty iri personal yekuzvishongedza nekuratidzika nenzira iyo yavanoda. For a long time, many people within our movement were living in this box. Kwenguva refu vanhu vakawanda mumovement yedu vairarama mubox iri. This box of it's about personal liberty to live how I want to live. Kuti ndezveliberty iri personal yekuti ndoda kurarama munzira iyo yandinoda kurarama nayo. I, the woman. Ini mudzimai. The feminism bit. Chikamu chefeminism And I ichi. have personal liberty to do what I want. The restraints have been taken off. Ndine liberty yekuita zvandinoda. Izvo zvaindibata zvakakatanurwa zvikabviswa. So you end up having either a fight or a discussion or a clash. Saka unopedzisira wane kana kurwa kana makakatanwa kana kutaurirana. Can women dress in a certain way, or should they not dress in a certain way? Kwekuti ko madzimai vopfeka here nenzira idzi kana kuti ngavasapfeka nenzira idzi. But I want to suggest, as some others have, Asi ndoda kusuggesta sezvaitwa nevamwe,
That's not what liberal feminism is about. Liberal feminism hazvisiri izvo zvairi pamusoro pazvo. It's not about personal liberty. Haisi nyaya yekuti ndaane rusununguko rwepersonal. I'm going to give you my thoughts, but I'm going to use the words of one of the members paraphrased. Ndichakupai pfungwa dzangu asi ndichashandisa mamwe mavara ataurwa nemumwe member ndichiparaphrasa. So some people might say it's about the personal is political. Vamwe vanhu vanogona kutaura kuti iri pamusoro pezviri personal kuti zviri political. And we don't have time to explore that. Hatina nguva yekupinda mazviri. So I'm going to say it's about politics. Ndichati ndeye zvekuita nepolitics. And as some people have said, it's Sezvataurwa not nevamwe vanhu about the personal. hazvinei nechekuita nezviri personal. So that's the one I'm going to go for. Saka ndo yandichashanda nayo. And I'm going to state it this way, which is the words of one of the members. Ndichaitaura Paraphrased. nenzira iyi panova mavara emumwe member ataura ndichiparaphrasa zvangu. Liberal feminism Feminism iri liberal advocates or promotes equality. inokurudzira kuenzana. And it does it in a framework. Ichizviita iri muframework. And the framework within which it operates or functions Framework yainoshanda nayo, yainoshanda iri mairi, is within the existing system or structure. ndiyo iri musystem kana structure inenge itoripo nechekare. That's the politics bit. Ndiyo chikamu That's the existing chepolitics. structure. I'm going to call it framework. Saka politics yacho ndiyo framework kana kuti structure inenge itoripo nechekudhara. So it's all about promoting good in an existing structure. Saka ndezvekungoti ngatikurudzirei zvakanaka tichishandisa structure iripo nechekudhara. At the cost Zvichizotikosta of personal pain. Marwadzo ari personal. But I'm going to write on the personal, don't care. Personal apa ndichangonyora kuti tisava nehanya nazvo tatina basa nazvo. So liberal feminism Saka feminism iri liberal is about achieving equality ndeyekusvika paequality in the world as we have it today. munyika sezvatiinayo muzuva ranhasi. Let's take advantage of everything that we have. Tingatitoshandisai mikana yese yatiinayo. But what we shouldn't do Asi zvatisingafani kuita manje is worry or focus kushungurudzika kana kunyanya on kufokasa the personal cost to the individual. kucost iri personal kumunhu wacho ari individual. I said we don't care. Ngati hatina basa nazvo. I'm going to use another idea. Ndichashandisa imwe pfungwa. And these are a bit cheeky. Mavara ari No pain, no gain. ari cheeky. Kana usina marwadzo hauna zvauno. And I don't know if the next one I'm allowed to say. Handizivi kuti zvinotevera ndotendedzwa here kutaura. Because it might be copyrighted. Nekuti inogona kunge Just do it. iri copyrighted. Chingozviita. Don't worry about how much it hurts. Chaita basa nekuti zvinozorwadza sei. A famous
phrase from history. Kutaura It might not kwakakurumbira translate too well. kunhoroondo. Kunogona kusatranslate I'm going to use the zvakanaka. word ours, which means us. Ndichashandisa So vara it's rekuti the word ours, rekuti which means ours. us. Kuti zvedu zvoreva So kuti isusu. ours is not to reason why. Kuti chedu hachisi chekuti tirizine kuti kune mhaka yei. That means we should not question. Zvoreva kuti hatifani kubvunza. Ours is not to reason why. We should not question. Chedu hachisi chekubvunza kuti Ours nemhaka is yei. but to do and die. Uh, So it rhymes in English. Chatinoita isusu ndechekutongoita. Don't question, just die. Usabvunza chingofira ipo. If you suffer, it's okay. Ukatambura hazvina basa. Okay as in necessary. Kuti hazvina basa izini kuti zviri necessary. And I think that's what liberal feminism is. Ndofunga kuti ndo zviri liberal feminism. It's not about what women wear, Haisi nyaya yekuti madzimai vanopfekei. that they're free to dress any way they want to. Kuti vakapombonoka kupfeka nenzira iyo yavanoda kupfeka. It's a much more significant idea. Chinhu ipfungwa itori significant. It's about Zvakanyanya kupfuura self-sacrifice. Inyaya yekuzvipira, sacrifice. It's not caring about your wants, your needs. Kusava nebasa nezvidiso zvako iwewe kana manidzi ako iwewe. You put the midnight cry message before your personal safety, before your personal enjoyment. Unoisa midnight cry message before mafaro ako kana enjoyment dzako. It's better to suffer and sacrifice for the cause. Zviri nani kutambura ndichiitira basa riripo. So it's not about the personal bit. That's not what makes liberal feminism interesting. Saka hazvisi zvepersonal bit, asi zvo zvinoita kuti liberal feminism inge iri interesting. I said interesting, but what I really mean is significant to our understanding. Ndati zvangu interesting, but zvandonyatsokureva kuti inge iri significant mukunzwisisa kwedu. It's this one here, the framework. Ndeizvi zviri pano apa, framework. Liberal feminists want equality. Mafeminists vari liberal vari kuda kuenzana. So the equality that they want will be achieved in a certain way. Kuenzana kwavanoda kunozowanikwa nenzira imwe yakatsanangurika. And what sets them apart from us, hopefully. Zvinovasiyanisa nesu, ndinovimba. So we've already given now the answer about radical feminism because we're comparing and contrasting. Tatopa mhinduro ku-radical feminism nekuti ndeye kufananidza nekusiyanisa. They want change. Ivo vari kudawo shanduko. Equality. Vari kuda kuenzana. But they will do it using or through the existing power structures. Asi vanowana kuenzana uku kuburikidza power structures atoripo nechekare. So some of us have got 24 hours, others of us have got 23 hours to think about this before we talk again. Vamwe vane mahour 24, vamwe vane 23 ekufunga nezvazvo izvi hatisati tataura zvakare. As we move on to question number 2. Patinoenda kumubvunzo wechipiri. And this is the preamble for all of that. Ndo zvatikusana kukupakurira tisati tasvika To try ipapo. to understand what it means to be a radical feminist. Kuzama kuda kunzwisisa kuti zvinomborevei kuva feminist ari radical. Because the way I've just described this Nekuti nzira yandazvitsanangura nezvayo is that liberal feminism is actually something that's really good.
kuti feminism liberal chitori chinhu chakatonaka. It's not this personal liberty Haisi liberty that we should be rusunguko afraid of rwepersonal. how women will now dress or how they will live. It's not that at all. Takutya kuti ko madzimai vachapfeka sei, vachararama sei. Hazvisiri izvozvo. I want to suggest it's something completely different. Ndoda kutosajesta kuti chinhu chakatosiyanisa And zvachose. we've got one day to concur. Tine zuva rimwe chete rekuti tiwirirane. With that, I want to thank you and we'll close with prayer. Naizvozvo ndoda kukutendai, tichavhara nemunamato. Holy God, we thank you Mwari vatsvene, tinokutendai for your watch care and your goodness over your people. nekutarisira nekunaka kwenyu pamusoro pevanhu venyu. For those of us who have been in the movement for many years, Neavo vedu vanga vari mumovement kwemakore awanda, we can see how you have led us step by step. tinoona kuti makatitungamirira sei matsiko nematsiko. For those of us who are new, Neavo vedu vatsva, may someone help us. dei paingawana aitibatsira. Lord, send us teachers who will review past studies, Mwari, titumireiwo vadzidzisi vanotidzoserawo kuzvidzidzo zvekare vachizviongorora patsva, that would show us how this message has been developed and created step by painful step. zvichatiratidza kuti meseji yakadhivhelopwa sei tsiko netsiko nekurwadza kwawo matsiko aya. On the borders of the Sunday law, Pamahombekombe eSunday law, we want to make sure that we are making right decisions, correct choices, toda kunyatsokuziva kuti tirikuita madecisions chaiwo ari correct, akanaka, that we understand the signs of the times all around us, kuti tizive nekuzwisisa nyengete yenguva yakatitenderera. help us to understand what it means to be a priest, Tibetsereiwo kunzwisisa kuti zvinorevei kuve muprista, wise, a nekuve radical feminist. wise, kuve feminist ari radical. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen.